ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ದಶಕಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಯಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೇ 7ರಂದು ಸಂಜೆ ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಬಂಟರ ಭವನದ ವಿಸ್ತರಿತ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ತೋನ್ಸಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಉತ್ತರ ಮುಂಬೈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವಾಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಡ್ ಅಂಡ ಐತ ವಿರೋಧ ತುಂಬ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ದಟ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ industrialization and that is a need of the hour, I will say. Although we are late, but we are in time. One time the friend ಎರಡು 3 ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಕೊಂಡ ಜನಕುಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. At present government is supporting in all the way. We have changed the laws. ಒಂದು ಕಾರಣ ನಂಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಇತಾವು ಪೂರ ಮುಗಿದ ನಡುಟ 1-2 ದಶಕ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳು. ಶುರು ಇತ್ತಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಬಂದ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಡೊಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल गुड्स टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मोदी जी के सपनों का भारत में आत्मनिर्भर की वो बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की वो बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की वो बात कर रहे हैं. आज के तारीख में भी इंपोर्ट का रेशो कम हुआ है हमारे देश में, लेकिन एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा हो रहा है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, आई विल से, इन द प्रेजेंट सिस्टम. और उसके लिए सभी का योगदान है. मैं सिर्फ सरकार ने सब कुछ किया ऐसा करने का मेरा प्रयास नहीं है, सभी लोगों का उसमें योगदान है. मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो जयकृष्ण शेट्टी जी ने आज किया है, इस प्रकार के वेरियस सेक्टर से लोगों ने इस प्रकार का डिबेट एंड डिस्कशन का कार्यक्रम के माध्यम से एक जागृति लाने की आवश्यकता है. और इसको मीडिया पब्लिसिटी भी ज्यादा देना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ, ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चले. देश के लोगों का मूड इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर मुड़ने का है, ये सारे लोगों को जब पता चलेगा. नाउ वी आर इन द ग्लोबल वर्ल्ड. विदेश के लोगों को भी अगर पता चलेगा कि भाई कर्नाटक के लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हम उनके पास जाए, उससे पहला वो आप लोगों को आकर मिलेंगे. और दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग ए इंडस्ट्रियल हब इन द कमिंग डेज. तो पहले का भारत अलग है. तो मोदी जी अपने कहते हैं कि न्यू इंडिया में हम लोगों ने प्रवेश किया है. तो न्यू इंडिया में अभी हमको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, लोग हमारे पास आएंगे. ऐसी स्थिति एक देश में पैदा हुआ है. इसलिए मैंने कहा कि हम देरी भी हुए हैं, लेकिन उतना भी नहीं. वी आर इन टाइम. लेकिन अब ये स्टार्ट आज के डिस्कशन के बाद में इसको आप रोके मत. हर 2-3 महीने में एक बार मिलने का प्रयास करिए. वेरियस सेक्टर्स के लोगों को लाकर डिस्कशन करेंगे तो उसको एक पब्लिसिटी भी मिलेगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी. जो टीन एजर्स बच्चे हैं उनको भी लगेगा कि हमारे लिए कोई ना कुछ करना चाहते हैं. और हमारा देश जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना हम बढ़ नहीं पा रहे, इसकी वास्तविकता है. लेकिन अभी हमारे देश के बच्चों में भी एक आत्मविश्वास जगह है कि नहीं, भारत में भी बहुत कुछ हो सकता है, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. तो ऐसे समय पर मैं मानता हूँ कि देश के बारे में मोदी जी करेंगे, महाराष्ट्र के बारे में करने वाले लोग करेंगे, तो कर्नाटक के बारे में हम सब लोगों ने सोचकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है. मैं जय कृष्णा को फिर एक बार कहूंगा कि इसको आप तेजी से आगे बढ़ाइए. सब सेक्टर के लोगों को भी साथ में जोड़िए. जो भी बिजनेस सेक्टर में है उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो भी जरा देख लो, क्योंकि जो नए आएंगे उनके लिए तो हम करेंगे, लेकिन जो ऑनगोइंग है, जो व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े होंगे, दे मे बी फेसिंग प्रॉब्लम थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. सो वी कैन फाइंड सम सॉल्यूशन फॉर देम ऑल्सो. ये भी हम करेंगे आने वाले दिनों में. तो मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಗೈದರು. I will be failing in my duty while representing the people of the coast if I don't gratefully acknowledge the immense contributions made by Jayashree Krishna Parisar Premi Samiti, founded by Sri Tonse Jaykrishna Shetty, for promoting a balanced economic development along coastal Karnataka. I think this is the theme of this Samiti.
there must be a balanced approach for development. During the past 2 decades of its existence, while there was stiff resistance for any kind of new industries being considered along coast, this Samiti took it upon itself to promote a balanced approach towards addressing the genuine concerns of environmentalists and also promoting investments along the coast for industrialization, ushering in a new era of economic prosperity along the coast. Samiti has made significant contributions in promoting the upgradation of Mangalore Airport, getting extension granted for Kudramukh Iron Ore Company Limited, correct? Establishment of Udupi Thermal Power Corporation, now it is called as Udupi Power Company, promotion of Bangalore broad gauge rail link, and the establishment of special economic zone, besides assisting government and people in addressing the genuine concerns of various interest groups. I would also like to place on record our sincere gratitude for your professional approach in addressing the concerns of local people for a sustainable and balanced approach for promotion of industrialization along coastal part of Karnataka. This is for putting it on record that they have been doing wonderful job for the past 2 decades. The undivided Dakshina Kannada, I'm talking of history, was the remotest district of erstwhile Madras Presidency and in a way was much neglected politically and socially. Similarly, Uttara Kannada district was also the remotest district of the Bombay Presidency, much neglected and overlooked like Dakshin Kannada. During those days, it was mainly subsistence agriculture and traditional fisheries that sustained lives of people of the coast. However, education was made available in Dakshina Kannada district in select institutions initially established and managed by Christian missionaries, which has more than a century's history. The Christian missionaries set standards by establishing educational institutions imparting quality education in the private sector, which was further emulated by philanthropic citizens and organizations from majority community, resulting in erstwhile Dakshina Kannada district being considered as a destination for quality education, attracting students from all over the country and abroad. Today, the district has the distinction of having 9 medical colleges, 22 engineering colleges, National Institute of Technology, Karnataka in Surathkal, 1 government university and 4 private universities, providing all types of general and professional education in their well-established campus. In the rural interior parts of the district, rolling BDs as a cottage industry gained roots, providing gainful employment for more than 5 lakh women, ensuring their economic development and empowerment. This resulted in sustaining rural household income and promoted education among rural children. The BD industry provided their employees with provident fund, ESI, insurance, bonus, scholarship for their children, which was never heard of those days, thus ensuring easy access for healthcare and educational facilities along the coast. The establishment of cashew industry and rice mills in the 60s and onwards, in a small way, interior parts, rice mills and cashew industry, further promoted generation of employment in the rural sector along the interior parts of the district. The fishing community along the coast was benefited by the advent of mechanized trawlers, modern technology, government assistance in the form of subsidies, formation of cooperative and federations of fishermen, ensuring easy access for finance and improved marketing over the years. The fishing industry has also established processing units along the coast, generating employment. The cooperative movement along the coast has a century-old history, which has ensured easy access to credit, especially for the farming sector. The role played by institutions like Camco, KMF, SCDCC Bank, and more importantly, Sri Dharmasthala Gramabhidhi Yojana and other corporate institutes have immensely contributed towards the rural uplift. The contributions made by the well-established transport network, we have to mention this, by the privately managed transport industry of Udupi and Dakshina Kannada districts has provided excellent facility even in the interior rural parts, besides generating large employment. The privately managed local transport of the districts
is an excellent model for an efficient public transport system which needs to be recognized. Measure of progress of a civilization is the progress of its people. We should so live and labor in our times that what came to us as seed may go to the next generation as blossom. And that which came to us as blossom may go to the next generation as a fruit. That is what we mean by progress. It cautions all of us how to think about industrialization, how to think about progress. So with these words, I would like to conclude my initial remarks. Subsequently, after listening to all the people, if we can get involved in deliberations, I'll be looking forward to. Once again, let me thank you for this wonderful gathering promoted by Mr. Gopal Shetty. I think what Mr. Gopal Shetty said, we should meet more often so that there cannot be a situation where you cannot find solution for any problem if there is a dialogue. So meeting more often possibly can sort out all the grey areas that we have been fighting with. So you have initiated this wonderful discussion. Thank you so much. ಬಳಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ವಿಶ್ವಾತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೋನ್ಸೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಂಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಬೈಯ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಮಿ ಅರುಣ್ ಬುಡ್ಕಾ, ಬಿಲ್ಲವ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಟಿ. ಪೂಜಾರಿ, ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮುಂಬೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಲೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ. I think the whole concept, look of the parisara is changed because I can say one thing. 2000 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ it was only ಪರಿಸರವಾದಿ, only ಪರಿಸರವಾದಿ, environmentalist, that's all. The word parisara premi, it is changed because of Jayakrishna Parisara Premi Samiti and was really beautiful because people were thinking only one side. Whether you talk about the Swamiji, you talk about the local, you talk about the farmers, they were all talking about only one thing, the farming. Now how it helped them? Because the concept is changed, the basic, the Dogi, he has put such a great input to in the minds of the people. You can go for industry and you can protect the environment. Protect the industry and protect the environment. It means it serves both everybody's purpose. That concept of activity panna, and again I don't want to repeat it that, this is a wonderful concept that he has come out with that. That is one thing, that actually what's happening in this coastal Karnataka. According to me, that when the subject happened there are still a lot of unproductive things are happening. Unproductive, we should do it because I am also asked before that only I am just talking about that. So when you one day Mr. Nalin Kumar gave a speech in one of the function that between December to June, he attends almost, I think something like 300 functions. There is a 9 function. Jada Banda, Jeevnodhara. Jeevnodhara, E Samiti, Jeevnodhara, A Samiti Banda. Virtually nearly 500 crores to 600 crores of money is spent on the temples. I am not telling that we should not do that, but not to that level. And what is the productive, what is the written? I am not talking about the Deva Korpel Banda, that Korpna Bek Sangat. Even the restriction of our Buddha, if you put an education, hospital or so many other things, there is a tremendous difference as far as that people are concerned. Yes, by spending so much of money, somebody's that expenses, another person's income, that's the Keynes said with the law of employment, that's how it works. But ultimately, that what return we get, it's not required that we should spend so much. I tell you that today we can say that Udupi the Battana, Manipal the Battana, Ataman Bangalore Mutta Tudana, I think Sharada or Saraswati, Nama Jagri Nele Urti. But we are definitely having, in order to do a very good education system there. And nearly 35,000 graduates every year they come out from there, only from these two places. 35,000 people, instead of coming to that other place like Mumbai or other places, if you can create a job, the government should look into that. I think that he is so closely connected to the government area.
I think he should definitely get this particular area and see that, that they get the employment there. Like, that for instance, Infosys started, the I think the IT industries, BT industries, if they do that, this can really make a big difference as far as the local graduates are concerned. And it can create more employment, more, the income, and also it can go back, it can make a big difference. See, the last 20 years, if you look at that, Kerala, they've got such a wonderful tourist destination, God's own country. They have created international level. Just next to that, between Talapadi to, that Kava, if you see that, this is the only stretch, nothing has happened as the tourist concern. If you go further down to Goa, it is as it is international center. And why the government is not supporting as the tourists the way they wanted to support? They should have supported. It is too late. According to that, it is too late. They have missed the boat. Industry-wise is concerned, I don't want to call the education as an industry or the financial as an industry. The real sense of industry is nothing has happened other than ONGC or the MRPL or you talk about the DOKE, that MCF and all. So industry, I think I'm not talking from the chemical point of view, but otherwise also industry needs to be supported, for which the government support is required, and also yes, environment issue that is to be taken care. Is required is there the infrastructure. The government is doing the infrastructure, but still I can tell you, water, that during April, May, there's a problem in coastal Karnataka. You know that water is not there. Well water is not sufficient. Even for drinking water, where is the question of the industry? There's the water is an issue, and electricity. How many times load shedding? Just look at that. Wednesday there is no light. Nagarjuna has come. Where the power of the Nagarjuna is going? It's going to some other place. Maybe it's going to neighboring state. So Karnataka still is a power star. And electricity, with this idea, I would like to conclude. And once again, thank you very much, Mr. Jayakrishna. You please organize a much bigger platform with the better authorities concerned. That I will make it with the facts and figures. That how this is happening in coastal Karnataka. And so, and I can tell you that we have done so much here. I put up a plant in Maharashtra. We have put up a plant in Gujarat. I don't want to do that. I can definitely put the plant in this one, Karnataka also. Provided, let us make a difference, that by all of us coming together. Now I tell you, I have about 3,500 workers working in one company. Karnataka, I tried twice. 91, I built a beautiful factory in Udupi. I wanted to start a cosmetic company because cosmetic raw materials, small raw materials you get worldwide. And our logistics is not a big thing because for cosmetics everywhere market is there. And when I wanted some licenses, like a brother, you have to ask questions. I said, hell with it. I spent those days about 5-6 crores and 3.5 acres land, 30,000 square feet building. Mr. Dr. D.V. Fernandez also, Jack is also does it. Then out of frustration, I sold it for peanuts to Baliga business, or peanuts, because I'm not business. Again, in 2008, I went to HEZ, Bangalore. I told that I want 100-acre land in Bangalore. I will put a plant here. But he said, okay sir, we'll give you. And tell the third silver again. Good day, adu, idu. And I said, okay, I'll buy. And then what price? 1 crore 25 lakhs per acre. I said, 1 crore 25 lakhs. Other 25% can I got 3 acres without telling. I went and purchased it and built a factory there. And we are expanding. This year we have spent 100 crore. Next year I am spending 100 crore. So I have every year I spend 100 crore rupees on my own. If Karnataka government had given chance or given one step forward, because I said, the chief minister or industry minister, if he thinks of himself and his own, country cannot come up, state cannot come up. I am telling you. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ IPCC ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಏನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಗಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2-3 ಟೈಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೇಕ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಮುಗ್ಲು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಮಸ್ಟ್
infrastructure ಇರ್ತದ, we can also, even I also can start an industry there. So actually, what I am requesting with Karnik and his party to actually Mugada CM da baka team da part irde, whatever facility we can give, actually actually Chamber of Commerce baka below Chamber of Commerce dagulu ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋದು, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗೆ ಸುಮಾರು 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಸುಮಾರು 196 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 8,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುವಂತಹ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು. ಸುಮಾರು 32-33 ಲಕ್ಷದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇವಲ 180,000 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ 4 ಪಟ್ಟಾದ್ರೂ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 25,000 ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಣಿಪಾಲ್ ರೂಮ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 280 ಗೇರುಬೀಜ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, 12ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾ ಫಿಶಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಫಿಶ್ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಆಯಿಲ್, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಾಗ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ರು ಹಲವಾರು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಆನಂದನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೇಷ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 16ರಿಂದ 17 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರ, ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್, ಟ್ರಿಬಲ್, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 6ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ecologically very sensitive district Udupi and Mangalore. I think about 20-25,000 acres of land occupied by the ONGC, around 10,000 acres when Suzlon and Adani. You are aware that Udupi district and Mangalore district is spread between sea and western Ghats 10 to 45 kilometers. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಫರ್ ಝೋನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀ ಶೋ ದಟ್ ದ ಸೀ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆನಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ನಂದಿಕೂರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಳಪುರಲ್ಲಿದೆ, ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದೆ, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 141 ಜನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು KDB ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ KSHC ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಕಳದ ನಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರದಲ್ಲಿ. ಬೈಂದೂರಿನ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 7 ತಾಲೂಕುಗಳು, ಬೈಂದೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ಬೇಕು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ತರದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಕ್ವೈರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬೊಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಟೂರಿಸಂ, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಒಂದೇ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೂರಿಸಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅದೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಹೈವೇ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ರ ನಂತರ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತನಕ ರೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ತಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಟೂರಿಸಂ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಉಂಟು. ಗೋವಾ ಬಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರವಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟೂರಿಸಂ ಬರ್ಕ್ ಉಂಟು. ಗೋಕುಲ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಉಂಟು. ನಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಟ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಂಟ ಅಪ್ ಟು ಕಾಸರಗೋಡು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾನ್ ಕೇರಳ ಅವ್ರು ಹೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡ ಹೋದಾಗ ಅಗಲ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ 100 times ಬೆಟರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಟು. ಅವು ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದ ಬಾರಿಶೋಗಳು ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅವಡಲ್ಪ, ಲೋಕಲ್ ಜನಕುಲ್ನ ಇತ್ತ ಬೀಚ್ ಬಂದೆ ಬೀಚ್ ಇತ್ತಲ ಬೀಚ್ ಇಟ್ಟು ಸಿಆರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನಾಮ್ಸ್ ಪೂರಾ ಪೂರ್ತಿನ ಒಂದು ತೆಗೆದಿದ್ದಿ ತೆಗಿನ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಟೂರಿಸಂ ನೆಟ್ ಬೀಚ್ ಟೂರಿಸಂ ಉಂಟು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಡ್, ಮಾರಿಷಸ್ ಆಡ್ ಉಂಟು, ದಾದಾಂಡಗಳು ದಾಲೇಜ್. ಮತ್ತೆ ಅವು ಆ ಟೂರಿಸಂ ತುಂಬ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ पण इन्वेस्टमेंट दालेज ಇದೆ. ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಬರ ಕುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೂರಿಸಂ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ ಟು ಕಾಸರಗೋಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಐತ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆರಡ ಏನಾದ್ರೆ ಟೂರಿಸಂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು. ಇಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೋ ಜಾಗಗಳುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಪನ್ಲೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸಂ ಪನ್ಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ನಮ್ಮ ನೀವು ಎಣಿಸಿ 2012 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3,000 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದು 10-20 ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಉಂಟು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೂರ್ ಬೈ ವಿದೌಟ್ ಎ ರುಪಿ, ಬಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಪೂರ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ವಿಷನ್, ವಿದೌಟ್ ಎ ಅಂಬಿಷನ್, ವಿದೌಟ್ ಎ ವಿಷನ್. ಬಟ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ವಾಟ್ ಎ ವಿಷನ್, ಅಂಬಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋನರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು? ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 30-40 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂತರ ಅದು ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುದು. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು, ಒಂದು ನನ್ಗೆಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರುವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೇನಿ ವಿಧಿ ವಿಸಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಸ್ ಐ ಕೇಮ್, ಐ ಸಾ, ಐ ಕಾಂಕರ್ಡ್. This is the victory statement made by Julius Caesar to the Roman Senate. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವು ಏನು ಹಣ ತರಲಿಲ್ಲ.
ವಿ ಕೇರ್, ವಿ ಸಾ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಂಕ್ವೆರ್. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್. ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣು ನಮಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು, ನಮಗೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಉನ್ನತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You all, in fact, I was listening to so many dignitaries on the dais, and one thought came to my mind that rather than speaking, I will just keep on listening to them, because today I feel that even though I have retired after doing so many thousands of crores project in India and abroad, my education has just started. Believe me, I was really happy, whatever little I could understand from Tulu, but the intent was so honest that people want to do something after doing so many things outside. They want to go back to the roots and they want to do something really better for their own country, their own territory, from where they belong. And this is a classic example. In fact, I pray to God that every district in Maharashtra, in my state, there should be one Jai Krishna Shakti available to upgrade that region to this level. Such an honest, feeling for your own country. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾಳೆ. ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ನಾನು ದುಡ್ದ ಹಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಊರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದುಡ್ದ ಹಣ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದ. ಸಿಪಿಐ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಉಂಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, ನಾನು 27 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಂದು. ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಗೇರು ಬೀಜ, ಈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಮೀನು ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತೆ ಗೇರು ಬೀಜದ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಇದೇ 2 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಬೊಂಬೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಉಂಟಂತೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಡೆದದು ತಾಯಿನಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇನಾದ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು 27 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Everybody here in Mumbai, most of the industrialists have done their work. I think they work more than 12 hours. They sleep less, and that dedication is there. We are hard workers, but we have somewhere actually we also have not taken up that much serious to our hometown, especially Mangalore, coastal Karnataka. When we can fight red tapeism here in Maharashtra and become a millionaire and billionaire, some of them are there. Why not there? Somewhere we also have not focused, not fought with them like now Jai Krishna sir is doing. But here we are one. We come together by one call also, I said, and we come, we spend our time. Everybody is busy in their business schedule, but we come here, we spend time, we are together for each other. So let us be together to fight. Not only Sri Krishna, let us support them in whatever way we can. We Villa Association, I know last 20 years, I know I have attended this program. I have been here, I have been
So I listened to some of their programs. It was really good. So Bulla Visheshan is already, most of their meetings have been taking place in our office only, in my office there. So we support them totally for this, whatever cause their activities they are doing. Let us all come together again and work together for the betterment of our coastal Karnataka, especially Mangalore and North as well as entire Mangalore. ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನ್ನ ಮುಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ರಾಜಕಾರಣ, ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅವರ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಳೆದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತಾಗದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ದೂರದ ದುಬಾಯಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಪರಿಸರ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಚ್ಯುತಿ ಬರದಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಸರ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ದೂರದ ದುಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. In the last few decades, no new industry worth the name has started in our coastal districts. My suggestion is we should have more agro-based industries, horticulture, more vegetables, fruits, dry fruits, which is good for the environment and the economy also. So also poultry farming, etc. We should also promote and encourage tourism. That is, many people said the same thing, especially agro-tourism and temple tourism, which has immense potential. If you see around, when you move around in our native place, you see many vacant lands. Even the highways do not have trees on their borders. Enna suggestion in channel that there should be trees on both sides of the road in the entire coastal Karnataka, so that the temperature, if you know, when trees are grown, 1 to 2 degrees come less in those particular areas. Therefore, we should go for, we see large tracts of vacant land in our districts where there should be a forestation and trees should be grown to the maximum, so that the climate becomes cooler and afforestation gives employment to many, and also the produce from the trees improve our economy. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು, ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಗೈದರು. Captain Ganesh Karnik ji, in this keynote address, he has really covered a fantastic point which we don't know. Wow, what is coastal Karnataka? On the top of it, whoever the guest has been speaking, he has been writing the complete important points from the function started maybe at 5:30 or 5:45. He has made almost 15 pages. It's very difficult.
And I saw his handling is so good. He is also going to submit to the government. He spoke to the industries minister yesterday. We don't want large chemical industries, fertilizer industries in our district. Our industries minister, I think I had a meeting with him around 3 weeks back. Murugesh Nirami, he said very large fertilizer company wanted to come, or totally foreign company, because of the export quotas and all. I said, personally it is not required, but I don't think that. I think so in this symposium, we are going to take a decision. Such factories we don't want at all at any cost. We don't want. Because see, we have to look after the next generation also, na? Once it comes, RCF can you ship now? I was a contractor for RCF for so many years. I know what is the position there. Western state people wanted to set up. Even Indian Chamber of Commerce with the association with the below Chamber of Commerce and our Udupi Chamber of Commerce, my friend, under the Professor Shetty is there. If they are doing it, they wanted to invest the money over there. And it has to be done in the 21st century industrialization has to take place. Not 20th century, for that all the environment protections, sewage treatment plants, common effluent treatment plant, greeneries, everything to be studied for all achieving all those things. Sir, in coastal Karnataka, we should have one task force for coastal development for industries, town industries and tourism and religious tourism. There should be a task force. I think the present our industry minister very so good. I had a meeting with him. So good man. Government whatever is sorry to, politician will come, politician will go. But we, whatever the life given by God, we are going to be giving that earth in our land, plus next generation, present generation. So we have to see what of the tomorrow, not today. So that is the reason it is the government support to the people and for the people has to be there at any cost. Otherwise, there is also one more thing. What has been told, the law should be changed in the state, in the country. Experience. You do the project, next government comes, he changes everything. And the businessman is going to such a big problem. Trauma is all very happening everywhere in the country. This is believing. You have seen, you have heard from your ears. It is really very good symposium. People spoke very well. ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೋಟ್ಯನ್, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅಮೀನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. 4 ಮಂದಿ ಚಿಂತಕರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮ ನಿಮಿತ್ತ ಓಡಾಡಿದವರು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕಡಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕ ಪಿ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. 4 ಮಂದಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಿತಿ ಆಗಬೇಕು, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ತಂದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆನ್ 24 November 2000 we had a very good symposium inviting all the community leaders here at the same Bantara Bhavana. It was inaugurated by forest founder Sadananda Shetty sir. That was the basic blessing from him and we have never looked back from that day onwards. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ರಂಗನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಣತೊಟ್ಟ ಜಯಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಿತಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.